രണ്ട് തരം മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനീസാണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത്. ഒന്ന് ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ്, രണ്ട് പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ്. ഫുൾ സ്ക്രീൻ, പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ, ഇൻടച്ച് സെൻസർ മുതലായ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വിവോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായ X50 ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ഷബീർ പ്രേം, വ്ലോഗ് ഫോർ കേരളയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വിവോയുടെ പ്രൊമോട്ടർ അസാമിൻ്റെ കൂടെയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകളെന്ന് അസാമിനോട് ചോദിച്ചറിയാം. First of all, this is world slimmest phone, 5G slimmest phone in Vivo. The second thing is camera. The camera is more important thing in this one. Camera, when you see the front camera, this is 32 megapixel front camera and back is 48 megapixel. The main option is gimbal camera. Okay. So how you will activate the gimbal camera? This is option. Here is the option for gimbal camera. Okay, you said the main specialty is gimbal camera. Yes. So can you just explain it? What is gimbal? Yes. So while you're making vlogs or while making video on the bike, okay. So when you activate the ultra stable mode, okay, the video will not shake. Okay. It will be stable. While making vlogs or video or TikTok, this is main feature in the camera. Okay, so the camera will adjust itself. Yes. Okay, it's not anything related to software. No. It's mechanically adjusted by the camera of this phone. Yeah. First of all, you have to activate the super micro mode. This is the super micro mode. It's activated now. So I will take the picture also. So see. Okay. രണ്ട് കളർ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഈ ഫോണിന് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഗ്ലേസ് ബ്ലാക്കും രണ്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ബ്ലൂവും. സാംസങ്ങിൻ്റെ അമോ LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 6.56 ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് വരുന്നത്. 4200 mAh ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്. സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ 730 പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വ്ലോഗ് ഫോർ കേരളയുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. താങ്ക് യു ഹാപ്പി ബേബി മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഫോർ സച്ച് എ ഗിഫ്റ്റ്. ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും. സോ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ഷബീർ. ഗുഡ് ബൈ.